Да. Мы с вами сегодня начинаем продолжать с точки зрения мероприятий, которые соединяют российских коучей и то мировое сообщество, которое присутствует. Артем, будьте добры, для Тунде переведите, пожалуйста, чтобы были в одном поле. Good morning, dear colleagues. So today we continue to hold our masterclasses and meetings between Russian-speaking coaches and world-renowned coaches, so that they know each other. Сегодня с вами на площадке я, Ирина Бахарева, Георгий Симонян и Тундэ Эрдош. И мы рады приветствовать вас на потрясающем мастер-классе о коучинговом присутствии. Today at this platform, you have me, Irina Bахарева, you have Георгий Симонян, our co-host, and Tünde Erdös, and today's topic is dedicated to coaching presence. И мы искренне надеемся, что это будет то самое, что вам нужно именно сегодня. Мастер-класс будет длиться 1 час, и после этого вы сможете остаться еще на 10-15 минут. Поговорим о важном, о том, какие мероприятия будут дальше, и посмотрим друг на друга, посмотрим, что из этого всего будет рождаться. We sincerely hope that this is indeed what is important for you right now, and the workshop will take 1 hour, and those of you who won't stay after it for 10-15 minutes will discuss on the events that are about to unfold that we will host, so a lot of interesting things to come. Прежде чем продолжать и передать слово Тунде, я попрошу Георгия сказать пару слов об этом потрясающем спикере. Before I continue and give the floor to Tünde, I would like Georgi to introduce her and to say a couple of words about this amazing speaker. Коллеги, даже не знаю, что сказать. Сама Тунде сказала, что ее лучше не представлять. Все раскроется в процессе. Well, I don't know what to say because Tünde asked me not to introduce her. I don't know what to say because everything will be unfolded in the process. Но если сказать пару слов, то очень редко встречаются такие замечательные люди, как Тунде, которые в себе несут очень много яркости, радости и положительного настроя на мир. But if I try to pack it into a couple of words, you don't often meet people like Tünde who have this brightness in them, who have this originality, and who give you the desire to continue to go on. И я все-таки скажу несколько фактов. Кроме того, что Тунде является мастером, сертифицированным коучем по стандартам ICF и занимается невероятным количеством вещей, в том числе и научной практикой в части коучинга. I'll still say a couple of words because Tünde is an EMCC coach in ICF, and also besides her coaching activities, she does lots of scientific activities also dedicated to coaching. Тунде ведет еще аккредитованный ICF-курс именно по интегральному присутствию, коучинговому присутствию. И это именно та тема, которая Тунде сегодня очень... Tünde also runs an ICF accredited course on integral presence, which is a very relevant topic for all of us today. Да, именно поэтому она делится с нами сегодня, и это самая главная тема дня. Я думаю, коллеги, мы узнаем сегодня очень много нового, и будет действительно интересно и продвигающе. That's what she shares with us today. This will be our topic of the day, and I hope that it's going to be really interesting for us all, dear colleagues, and it will promote and take us further on in this journey. Спасибо. Ирина. Yeah, спасибо. Yeah. Do I have the floor now, guys? I think you have the floor. Здравствуйте. Okay. Могу уже выступать, да? You know what? There's something very interesting that just happened right now. While we were meeting before, I was so calm. And now while I'm hearing all these beautiful words spoken and the way you are honoring me, my heart is beating like leaving my body. And I feel like, okay, how can I prove it? All the beautiful things that you have shared about me. Вы знаете, такое интересное явление произошло. Мы до этого мастер-класса пообщались, я была очень спокойна, но сейчас, когда я услышала все прекрасные околады, вступления и слова обо мне, у меня сердце начало буквально выпрыгивать из груди,
я начал думать, что же я могу сделать, чтобы оправдать все эти прекрасные слова, сказанные обо мне. Yeah, so I would like to say thank you to everyone. Now the trembling is coming too. No, I want to thank you everyone for coming and also for this beautiful interpretation, because I very, very highly value that support and that effort that it takes to make this session relevant. So I would like to say in the first place, I'm a human being, please, okay? Yes, I've done research. Yes, I am blah, 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 blah. But I would like us to interact with each other as human beings in the first place, because that's also what our clients like seeing. And don't put me on a pedestal, okay? Начну с того, что поблагодарю вас всех, кто нашел время, нашел возможность сегодня присоединиться и поучаствовать. Скажу большое спасибо и переводу, который осуществляется для этой сессии. Знаю, как он делает все еще более актуальным. Хочу сказать, что несмотря на все регалии и должности, которые были упомянуты, прежде всего я человек. И я прошу нас, давайте общаться здесь как люди, как человек с человеком, потому что это именно то, чего от нас ожидают и с чем к нам приходят наши клиенты. Okay, so I just wanted to tell you that it will be 90 minutes, guys, okay, not 60. But you can... Уточнить хочу, что мастер-класс у нас будет 1,5 часа, а не час. But you can leave whenever you wish to. So I'm not expecting people to stretch people's time. Okay, so we will see like how far we can get. Okay. Но опять же, можете уходить, когда вам удобно. Никого не заставляю находить до конца здесь оставаться. Давайте посмотрим по ходу, как все будет идти. Okay, so let's get started, huh? Let's get started, guys. A hearty welcome. Let's talk about presence. And let me bring... Давайте начнем. Sorry, go on longer, please, sorry. And let me just give you one idea already. Mirror, mirror on the wall. Who is the most present of them all? Давайте начнем с присутствия. И позвольте мне с такого высказывания, чтобы у вас идеи появились, начать. Свет мой, в зеркальце скажи, и всю правду покажи, кто на свете всех милее и присутствует сильнее. What does this phrase tell you? How does it resonate with you? Что вам это говорит? Как эта фраза в вас отзывается? Please share. Пожалуйста, поделитесь вашими мыслями. Briefly. Можно кратко? Fairy tale. Some say that it's a saying from the fairy tale. Yes, it's the fairy tale. Yes, it's the fairy tale. Yes, okay, thank you. Yes, yes. Да, спасибо. Конечно, это сказка. Да, спасибо. And why do you think that I am bringing this up? In what way does it resonate with you? Почему вы думаете, я здесь это привожу? Как это в вас отзывается? Как это в вас резонирует? Коллеги, можете говорить устно, если что, Артем переведет. It brings up energy and joy in me. There is something of it in all of us, and immeasurability. Also a comment, we don't need to compete or compete in presence, you just need to be present. Also bliss and simplicity. I read comments from the chat, translated. Thank you. To me, it's here and now. Okay. Хорошо, спасибо. People are our mirrors. Uh-huh. What am I mirroring? Wait a second. Oh, sorry. Прошу прощения, вот про зеркала вы сказали. Yes, so what's on the mirrors? Let's see if that will change by the time we finish today. In what way? This is this picture of that you are bringing in, and thank you so much for this rich sharing. In what way that is going to change in certain ways? Спасибо большое всем, кто поделился. Давайте посмотрим на то, изменится ли это понимание, представление ваше в течение сегодняшнего мастер-класса. There are also some comments that beauty is in the eye of the observer. It's about the present and being of presence and sincere interest. These are all the comments. Okay. So let's just observe what's going to happen today and then see in what way
that phrase from the fairy tale is gonna add more richness to our understanding, okay? Давайте наблюдать за тем, что происходит сегодня, и как эта фраза, как эта поговорка из сказки добавит богатства и глубины к нашему пониманию. Хорошо? Okay. Like always, it's good to speak about presence. Как и всегда, здорово. Sorry. But it's more relevant to be present. And let's just practice a moment of presence together in a guided way. Как всегда, говорить о присутствии, конечно, здорово, но гораздо лучше просто присутствовать, поэтому давайте с вами все сейчас попробуем такой момент присутствия ощутить под моим руководством. Yeah. So I will ask you a few questions. 3 minutes of self-reflection. Я задам вам несколько вопросов, у вас будет буквально 3 минуты на размышление, на рефлексию о них. Let's arrive here. If presence had a shape, what would that shape be for you? Давайте окажемся здесь и сейчас. Если бы у присутствия была форма, какой эта форма была бы для вас? Yeah. If presence had a sound, what would that be? Если у присутствия был бы звук, что это был бы за звук? There is one answer: heartbeat, pulse. Just arrive, guys, okay? This is a self-reflective moment. Arrive. Connect with the here and now, with yourself and with the topic. Это момент для рефлексии, для саморефлексии. Придите в него, в себя и в эту тему. If presence had a touch, what would that feel like? Если присутствие могло бы прикоснуться, на что бы похоже было это прикосновение? And if presence had a taste, what would that be? Если бы у присутствия был бы вкус, то каков был бы этот вкус? Что это был бы за вкус? And just allow anything that wants to emerge in terms of ideas to just be there before we move on to the next thing. И позвольте всем идеям, которые хотят появиться, побыть, прежде чем мы перейдем дальше. Okay. Let me tell you why I came to study presence in the first place. Давайте я вам расскажу, почему я вообще пришла к изучению присутствия. It was not the idea to put another gem into my crown. Идея была не в том, чтобы добавлять еще один драгоценный камень в мою корону. It was a very painful moment with a client. Момент был очень неприятный, болезненный даже с клиентом. And let me briefly tell the story and then you can sum it up, okay? Давайте кратко вам сейчас расскажу мою историю, и потом обобщим ее. Yeah. So, 2016, I had an engagement where a CEO from a company in Austria asked me to coach a lady at board level. And the idea was to bring the lady into board level to fill the quotas in the organization at board level. And the
And the CEO told me, Tünde, you better be very successful with this case. And back and then I noticed, yeah, sure, of course I will do my best. Then we started the coaching. And in the first session, this is what happened. At a given moment, I said yes. So my spoken words were moving forward. But my body did this. My body was leaning backwards. And the client was picking it up. The client noticed that there was a lack of congruence between what was spoken and between what the body, the language that the body was speaking. And what happened is that the client said, well, I'm not sure coaching is the right thing for me, and wanted to leave the coaching engagement. Can I just... Итак, история, которую я хотел вам рассказать, она из 2016 года. Мне позвонили из одной австрийской компании, чтобы я провела коучинг для женщины, которую готовили на вхождение в состав директоров. То есть ее предложили ей коучинг, чтобы вывести ее на уровень как раз участницы совета директоров, так как тогда в компании необходимо было заполнять квоты на этом уровне. Меня пригласили, сказали, что нужно очень хорошо поработать, чтобы я выложилась на максимум. Я сказала, конечно, я сделаю все, что в моих силах. И на первом коучинговой сессии с этой клиенткой, что произошло? В один момент я говорила ей «да», но мое тело, наоборот, отстранялось, говорило «нет», что произошло в итоге. Клиентка заметила расхождение между словом и телом и сказала, что, ну, может быть, коучинг – это не для меня, может быть, это не будет работать. Клиент считала это несоответствие языка тела и того, что я говорила. Yes. So, the point is that the client lost trust in me and the process. So, I got very curious about this phenomenon. And I asked the client to stay for another session in the coaching to talk about this phenomenon that had just occurred. Why did that congruence, that lack of congruence happen? Что произошло? Произошел утрата доверия со стороны клиентки как в процесс коучинга, так и в меня. На что я попросил ее провести еще одну сессию, чтобы мы обсудили, как произошел этот момент утраты доверия, что случилось, пообщаться именно об этом. Yes. So what we found is that the words of the CEO, you better make this one work, Tünde, was lodged in my body, was really my body internalized the pressure from the words. And I wasn't aware of how much it was pressurizing me that I should perform well. And that showed in that coaching moment when the body was moving backward and the pressure, because the pressure was so, and I wasn't aware of that. And the client couldn't trust the yes, because the words didn't matter to her. What mattered was the who was there and the language of the body, the spontaneous language that the body was speaking. Мы обнаружили, что дело было в словах начальника, обращенного ко мне: «Тünde, пожалуйста, Тünde, ты должна все сделать здесь хорошо, ты должна добиться результата». И как эти слова давили на меня, интернализировались. Это даже происходило бессознательно, вот это давление, которое осознавало, что мне нужно выложиться на максимум, нужно сделать хорошую работу. Именно здесь, именно оно и вызвало расхождение, когда словами я сказала «да», а тело мое отстранилось из-за этого давления. Именно в этот момент потерян был контакт, как мы выяснили с клиенткой. So I started researching the congruence and the lack of congruence. And we invited coaches and clients on my doctoral journey to allow us to videotape them, to videotape sessions over 8 months. Когда я начала исследование, посвященное присутствию, вот этому расхождению в языке слов и тела, это совпало с моей работой над докторской диссертацией, которое исследование проводила я 8 месяцев. Туда приходили, я туда приглашала и коучей, и их клиентов. Мы проводили видеозаписи их сессий, смотрели за процессом. Yes. And it's a very new thing, very innovative, and I will show you that all the work that I have done has been scientifically published in journals, in high-ranking journals.
So it's Вся very new and novel in our field of coaching, yeah? работа, которой я занимаюсь, она очень новая, она инновационная, не побоюсь этого слова, в нашей области коучинга, и многие из тех работ, о которых я говорил, опубликованы в высокорейтинговых профильных научных журналах. Okay. Now let me move on to a little bit of reflection for yourselves, guys. Can you answer for yourself the 3 questions? Very briefly, let's take just 2 or 3 moments for this. Please answer the 3 questions. Позвольте перейти к рефлексии. Буквально пару-тройку минут. Вопросы, адресованные вам, которые можете себе задать, они на экране, если можете ответить на них быстро. Do we need to translate the questions? Maybe you can pronounce them. Well, I can say them. So what are some ways you have learned to be present? How were you trained to be present? Первый вопрос. Какими путями вы научились присутствовать? Как вы учились присутствию? Yeah. Number 2, what has worked well so far? Второй вопрос. Что получается? Что приносит результаты на данный момент? Что сработало? Работает? And what do you think still missing to master it? И третий вопрос. Чего, по вашему мнению, недостает для того, чтобы довести до уровня мастерства ваше присутствие? Just do the self-reflection. Presence is about really connecting with yourself and your answering it for yourself. Ответьте, пожалуйста, это вопросы для себя, это вам для саморефлексии. Let's take another half a minute or so, and then I will move on. Давайте буквально полминуты, затем мы перейдем дальше. Guys, I can literally feel I can sense you are not talking, but I can really sense your deep interaction. Thank you very much for this. Спасибо вам большое, уважаемые слушатели. Не слышу, как вы говорите, но чувствую вашу глубокую внутреннюю работу и рефлексию. За это спасибо большое. There is so much power in silence. В тишине очень много силы. Okay. Now, in order to, we need to leave our own thinking about what is present and what it is not. Давайте оставим наше мышление, наше представление о том, что есть присутствие, а то, чем оно не является. Because the phrase "mirror, mirror on the wall, who is the most present of them all?" we found, and I phrased it as a concept. What we found, the most important finding was in the research that coaches had very rigid ideas about what presence should be. Потому что первая фраза, которую я вынес на начало презентации, «Свет мой зеркальце, скажи, если правда расскажи, кто на свете всех милее присутствует сильнее», она на самом деле отражает ситуацию, которая сложилась во многих коучей, у которых есть очень жесткое, негибкое представление о том, как выглядит идеальное, как выглядит хорошее присутствие. And there was a big difference between what the videos were showing, what the clients were reporting, and what the coaches were thinking, how they were present.
И увидели очень большую разницу на видео между тем, что, по мнению коуча, являлось присутствием, как он должен это делать, то, что чувствовал клиент, между всем этим была разница. Yes. So I'm here to invite you to allow me to challenge paradigms. И здесь для того, чтобы пригласить вас, позволить мне бросить вызов определенным парадигмам, сложившимся. And to do so, we invite you into a breakout room. Для этого мы пригласим вас в комнату для обсуждений. And in this breakout room, we invite you to reflect with each other the question, presence empowers and presence disrupts. It is a chamber of resonance. In what way do you think, so the question is, in what way is presence powerful or helpful? And in what way is it disruptive, or unhelpful or harmful? Вопрос, на который мы предлагаем вам подумать, это антитеза, дихотомия, в которой присутствие может приносить силы, давать импульс, продвигать как-то процесс, или наоборот, ситуации, в которых присутствие может прерывать, мешать или даже оказывать какой-то негативный эффект. Вот подумайте, пожалуйста, об этом в комнатах для обсуждения. Yes. Okay, ready, steady, go. And remember the frog. Do you know what the frog stands for? И помните, пожалуйста, о лягушке. Знаете, что означает эта лягушка? Помните это? Does anybody have an idea? Есть ли у кого-то, может быть, идея, что она может символизировать? No? Eat the frog, they write. Princess frog. Yeah. Well, it stands for metamorphosis, for transformation. Лягушка символизирует преображение, трансформации, метаморфозы. So changing paradigms, huh? Изменения в парадигмах. Yeah. Okay, guys, so ready please for like about 8 minutes then to be back so that we can reflect for another 10 minutes. Хорошо, можете порядка 8 минут поработать, затем 10 минут мы уже обсудим с вами то, что произошло в комнатах для обсуждения. Good luck. Tünde, we are ready. Absolutely. Ah, you're ready? Okay. Artem, where are you? I need you. I'm here. I was waiting for you. I was also in the breakout room. Yes, I thought so. Okay, I don't know how you would like to take it, but because we are pressed for time, I think it's better for people to put some ideas into the chat box and then you can translate it for me into English. And then let's take about 5 minutes and then another 5 minutes for me to add my views based on the research. Would that be okay for you? Уважаемые слушатели, как вам такой вариант, если вы напишите ваше мнение, мысли, наблюдения, которыми вы хотели поделиться в чат на русском и на английском, что нужно, мы переведем, 5 минут на вас, и потом 5 минут Тунде уже поделится своими мыслями, соображениями. Как вам? We see some thumbs up and yeps in the chat. So, but they ask, do they share from their group, from the breakout room, or from their self? Well, whatever you would like to share as valuable, huh? I mean, I'm not... Вы можете поделиться тем, что считаете ценным. Тут Тунде вас не ограничивает. I give you the autonomy, guys, okay? У вас автономия, у вас полномочия, уважаемые слушатели. Okay, so first it's important to retain the presence within you and to trust the process. It's the first thing. And the second, a presence can be harmful when we try to help too much and when we try to save the coachee too much. Mm-hmm. Thank you. Спасибо большое за ваше мнение, Анастасия. I'm taking notes too, huh?
In groups, in the breakout room, we decided to discuss how presence can be harmful or disruptive. It ended up to be more difficult, and we came to the fact that it's important for the coach not to lose him or herself in that presence and not to dissolve too much in the coachee. The next is in English. You can read it. Paying attention to the parts of my body, feeling comfort in my body, feeling acceptance of whatever happens to the client. Interesting thought came that presence, it's not only about the coach, it's also about the coachee. Coachee also obtains or loses presence. And Olga seconds to that. It was surprising to find out that coaching presence also depends on the coachee. Presence facilitates the coachee's deep reflection and the feeling of safety. Lack of presence impact on the disconnection of rapport. When a coach is bodily kind of in the session and his thoughts or her thoughts are outside the session, it was interesting to discuss that presence has bigger meaning and significance and goes outside the framework of only just coaching. Presence is professed by exact hypotheses, prepositions, and ideas that respond through the body and professed through exact wording. What helps to be in presence is a brief meditation just before the session. When there is internal feeling that I'm okay, the coachee is okay, I'm interested in the process, and I'm in the process and a bit to the side of it. I've put down more helpful than harmful stuff here by listening to you. Я записал пока больше того, что помогает, то, чем помогает присутствие, а не то, чем мешает, слушая вас. Может быть, что-то и другое вы скажете. Oh, the risk is there if the observer, quote unquote, doesn't work too well, then the coach could get too captivated by the happening, to get too deep in the process and to lose track of time, to lose attention to the structure of the session. They also say that presence is what is created by two people. If one person doesn't have it, then there will be no true presence. In terms of semantics, presence to me is about meaning. It's important to find strength in you, in your traditions, meditation, yoga, and from that powers, from that strength to be in your own presence. Then coach will act free from thoughts and will not create any excessive white noise for the client. Presence in the moment, I'm here and I understand that I'm here, creating trust and a transformational flux with my being for myself and for the other. What prevents or what disrupts is when one of the two isn't present. The presence prevents the coachee from not being present. So a lot of workplace. No, it's okay. No, that's great. Прекрасное замечание, спасибо большое. Yeah. Okay, so let me just come to let's wind this up, okay? So definitely there is two worlds, okay? There's the light and the shadow of these two things. So there is not just presence, the big thing, but we found out by really having access to three sources of information: the videos, the client's reports, and the coach's perceptions, that presence can be harmful. And I'm very happy to share with you in what ways. Итак, можно действительно сказать и все это обобщить, что присутствие – это огромный мир, который не просто является собой что-то великое, в нем есть и темная, и светлая сторона, и в нем есть разные понимания, разные ощущения того, чем это присутствие является. Я это поняла, проанализировав отчеты клиентов, проанализировав видео и соображения самих коучей, рассказы об этих сессиях. И в ходе этого пришла к выводу, что присутствие иногда может быть вредным. И сейчас более подробно расскажу, как и в чем. Good.
So, and I will switch my slides because it will be easier for you to follow as well, yeah? По презентации будет вам проще за этим наблюдать. Yes, I will just move it forward and we will come backward. So, realities in a nutshell. What we found is that we either have too much or not enough presence most of the time. Что вы обнаружили? Если вкратце сказать о реалиях присутствия, то либо у нас в один момент времени присутствие на недостаточном уровне, либо его слишком много. Because we are not responding spontaneously to what is really happening in the moment. Мы не всегда можем спонтанно реагировать, отвечать на то, что происходит прямо в этот конкретный момент. Exactly. Although we believe that we are. Но хотя верим-то мы, что мы действительно так делаем. And we automatically believe that we are present. И мы автоматически убеждены в том, что мы присутствуем. It's a default set because this is the intention that we bring into the coaching room. Это именно то намерение, которое мы привносим в коучинг. Это по умолчанию наше мышление. But what we found is that the road to hell is paved with good intentions. Но что мы обнаружили? Мы знаем, что благими намерениями выслана дорога в ад. And that meditation, something that you mentioned, is actually not very helpful. И то, что вы уже упоминали, медитация на самом деле может не всегда так быть полезной и помогать. Why? I will give you an example. Почему же дам вам пример? Coaches who go and come into that perfect state of meditative state, they enter the coaching session in that perfection. And what happens is that client can go, whoa! Yeah? The client is expecting a human being and is receiving a perfectly shaped something that he or she is overwhelmed with. Коуч настраивается на это идеальное состояние, медитирует, приходит на коучинговую сессию вот в таком в идеальном состоянии присутствия. И это человека немножко шокирует, это пугает. Он хочет живого, реального человека напротив себя, а не получить это идеальное существо в таком состоянии. And doesn't even notice. И он даже не замечает этого на самом деле. And you will not believe, we come back to the mirror on the wall, okay? MCC level coaches were largely less present than ACC coaches. PCC and MCC coaches, so the higher the level of education, the higher the level of paradigms, the higher the level of knowledge, the higher the level of I know already how I should be, the less present they were. Возвращаемся мы к высказыванию в начале нашего семинара. Помните, «Светлое зеркальце скажи». И что странно, я поняла, что чем выше уровень подготовка коуча, чем больше у него концепций и всего остального, тем хуже его присутствие. То есть коучи на уровне MCC, их присутствие хуже, не такое сильное, как у коуча на уровне ACC. Yeah, so that's why the fairy tale phrase, mirror, mirror on the wall, who is the... Because the queen was wanting to hear from the mirror, well, dear queen, you are the most present. Вот почему фраза, это помните, когда она даже таким образом создана и к зеркалу обращена. Королева в сказке, она хотела всегда в зеркальце слышать, что она, ты на свете всех милее, всех прекраснее, белее. Yeah, so we need to stop this. Нужно с этим останавливаться. We need to skill up our awareness around how we need to be present. And the presence happens, as I said through my own story, in a first place, how we take in information, how we take in external stimuli in a balanced way so that we can be in connection with what is really there. Нам нужно работать над присутствием, как я говорил уже, над нашими навыками восприятия информации и улавливанием того, что по-настоящему происходит, того, что по-настоящему есть, и все это нужно учиться ловить.
Yeah. So we need to learn somatic responsiveness. Нам нужно учиться соматическим реакциям, соматическому реагированию. Not reagieren. Responsiveness. I know that this is a very hard word because we found that there is a difference between reacting and responding. Yeah, the responsiveness is the spontaneity. There is no effort, and the reaction is coming actually from a place of defensiveness. Тут надо прояснить, что есть разница между отзывчивостью и между откликом и реакцией, потому что есть отклик, а то, что идет, то, что называется реакцией, может идти из рефлексивного начала, из рефлексов. Yeah, so it's really very difficult, but that's what I'm training. So I just wanted to point out that there is a difference, and we found the difference. Yeah, and we are not aware that there is a difference. В этом есть сложность, и именно это мы для себя и узнали, и на это я хочу пролить свет. Очень интересно, потому что мы как раз узнали, что есть разница между этими понятиями. Exactly. So coaches chronically overestimate their presence. Хронические коучи переоценивают уровень своего присутствия. But because they are not aware that there are what we identified 4 spheres that need to be integrated, need to be learned, we need awareness around 4 spheres of presence. The I, the we, and some of you have said that there is this relationality, absolutely. Then there is the all sphere context that is absolutely important. And then there is what I call the omnisphere, philosophical, cultural, biological, and other aspects that we need to take into consideration when being present. Information from all these spheres. Всем, когда мы присутствуем, нам нужно улавливать информацию из всех этих 4 областей, этих 4 сфер. Некоторые из них вы уже упомянули, я слышала. Это сфера или область «я», область «мы», область, которая включает в себя все, и то, что называю омни-сферы, то есть всеобъемлющей областью. Это то, что включает в себя и биологические аспекты, и философские аспекты, и культурологические аспекты. Это все эти 4 области, которые нам необходимо своим вниманием и присутствием объять и отдавать отчет для качественного присутствия. Okay. Is there somebody wanting to say something? Do I see Elena wanting to say something? Я вижу, кто-то поднимает руки, кто-то хочет спросить вопрос, пожалуйста. No? Okay. Если кто-то хочет. I was just noticing. Okay, what we also found is that coaches seem to be using presence a lot, like a lot of energy, because when I'm speaking about somatic responsiveness, it's about bringing in a lot of energy at the beginning of the relationship. Or, just a second, either at the beginning or when something's going wrong, or when the process gets off track. Когда я говорю про соматический отклик, я замечаю, что для присутствия коучи привлекают вот эти ресурсы, включают свои отклики. Как правило, много энергии они вкладывают в это либо перед началом сессии, в начале готовясь к ней, либо в тот момент, когда что-то идет не так, процесс начинает отклоняться в сторону от привычного, и уже в этот момент тоже коуч включает это присутствие, добавляя в него энергии. It seems that either at the beginning or somewhere when the process is off track, that they lose the trust with themselves, or this level of connecting with themselves, and then they do stuff that the clients don't trust. And that's what we could find out through the client's feedback. И вот как раз из-за обратной связи от клиентов мы и выясняли, что вот именно в этот момент, когда коуч вначале вкладывает энергетические ресурсы в присутствие, или когда в момент что-то идет не так, именно в этот момент человек теряет доверие к себе, обращаясь к этому, это чувствует клиент, это то, что нарушает присутствие. Как я уже говорила, это из обратных связей мы для себя выяснили. Another thing that we found is that concepts like cocooning or being fully focused on the client is not helpful. И что мы также обнаружили, что такие концепты, как повторение, то есть, да, как кукушка повторение за клиентом или полная концентрация на нем, тоже это не всегда помогает. Why? Because
we are not integrating information that is important also, for example, from the all sphere or from the omnisphere. We are so much focused that when we focus, we are out of touch with our five senses that constantly take in relevant information, either from the relationship or from the all sphere or from the omnisphere. Because we are too focused, so too much focus is actually harmful. Что происходит? Слишком много концентрации, слишком много фокусировки. Это вредно, это ограничивает нашу возможность получать доступ к источникам информации, как отношения, получать доступ к нашим 5 органам чувств, к чему это теряет или негативно влияет нашу способность также считывать происходящее в всеобщей сфере, в омнисфере. То есть это негативно влияет на присутствие. Yeah. So, I will give you another very specific example. A coach saying about the process, this was an ideal client of mine. What happened is actually what we could pick up from the videos, that there was lack of synchronicity between coach and client, although the coach was saying, I had an ideal client. Приведу пример того, что происходит из видео, мы смогли это для себя открыть. Вот у нас есть ситуация, коуч и клиент, и коуч говорит, что это мой идеальный клиент, это мой лучший клиент, но проанализировав видео, мы увидели, что не хватает синхронности, синхронизации между ними, хотя коуч считал иначе. Yes, because she took it for granted, she didn't question. Она воспринимала это как должное, как данное, и не задавала вопросы на этот счет. Sorry. No, I'm sorry. What happened is that actually the client brought her pleasing patterns from her leadership role, and her personality, automatically into the relationship, and the coach misinterpreted it for a readiness in the client. А что произошло в самом деле? На самом деле клиент, она взяла какие-то свои приятные стороны, какие-то навыки, выработанные в рабочей роли, в личной роли, и перенесла их на коуча, и коуч интерпретировала их вот это как проявление доверия и аппорта идеального клиента. And this is just an example, just to make it, take it to life, whatever we are speaking about. Пример того, что вы лучше поняли, о чем мы говорим. Okay, what we are talking about here is, of course, videotaped sessions in the physical setting where coach and client are in the same physical setting. Now, those who are working online as well, in the training, we are also looking into, so what is the difference potentially in how we need to be present differently, because we are not having as much information that we would be having in the physical setting, or how do we have to, move, dance with being present online and being present offline. Мы, конечно, в рамках нашего исследования смотрели на видеозаписи коучинговых сессий, которые проходили в контролируемой обстановке, то есть это живая встреча, какое-то помещение, где коуч с коучей встречаются лицом к лицу, но также есть, конечно, и коучи, которые занимаются удаленно посредством различных видов связи. И здесь вопрос встает, а как нам себя вести, как нам танцевать, как нам двигаться, и как наши действия будут различаться в зависимости от того, работаем ли мы лицом к лицу в реальном мире или работаем мы удаленно. Yes. Now let's sum up. You can find everything, it's open access, all my publications, if you would like to really read up on the details because you're interested. There are publications about in high-ranking scientific journals, and also a book out there. It's learning, yeah? It's not, you can't put it on your bedside table and consume it easily because it's knowledge. But I invite you, if you are interested, to learn more about this. Если вам интересно больше об этой теме узнать, прочитайте, больше знакомиться с моим исследованием, все ссылки я сейчас привожу. Это, конечно, процесс обучения, но за этим стоит большая работа, все то, о чем я вам говорю. Если вы хотите для себя это изучить глубже, пожалуйста, вот где можно найти эту информацию. Okay, I sum up. We need to pay attention, learn to work
with the I sphere, the we sphere, the all sphere, and the omnisphere through the body, how the body is taking in information from the outside world in the first place, in all 4 spheres. Обобщая, я хочу сказать, что для полного присутствия нам нужно работать со всеми 4 областями, со всеми 4, если так можно их называть, сферами, считывать информацию нашим телом, каналами чувств. Это сфера «я», сфера «мы», сфера «все» и омнисфера. Omnisphere, yeah. Artem, are you okay still? Can you? Yes, of course. Thank you so Very much. much fine. Okay. Now there is also a definition to sum it up again, because it's really it's. I mean, I don't even know if it's. Am I clear enough? Can I just ask back with everyone, because you know I'm just doing my stump speech here. Can I ask back? Does it make sense what I'm talking about here? Я сейчас очень много всего говорю, но хочу сделать паузу и спросить вопрос вообще, смысл для вас имеет все то, что я здесь говорю? Понимаете ли вы это? Okay, I see some hearts. Okay, thank you guys for the international language. Вижу сердечки, спасибо большое, спасибо за объяснение на международном языке со мной, спасибо. And please, if something doesn't make sense yet, or where you feel confused, hold that. That's okay, because it means that you are ready to skill up and you are ready to learn more. You are becoming curious, so just hold that space of not knowing, not understanding. This is bad, it's confusing, or I don't know, or it doesn't make sense. It's normal. Если вам что-то непонятно, если что-то вызывает замешательство, это нормально. Это процесс обучения, это то, что вы для себя открываете. Придержите это чувство, не бойтесь его. Это говорит действительно об обучении. Good. Definition of presence. Presence can be defined as the capacity. So it can be learned. It's a capacity. To somatically... Sorry. To somatically and spontaneously respond, not to react, to respond to the needs, everything that is needed, any given moment, in any given situation. So there is no one presence. We have many different ways of being present. There's no such thing as one presence. Теперь переходим к определению присутствия. Надо сказать, что нет единого понимания присутствия. Можно присутствовать многими разными путями, но что это такое? Присутствие определяется как способность, то есть ей можно научиться, способность соматически и спонтанно отвечать, откликаться, не реагировать, отвечать, откликаться на потребности в любой момент, любой ситуации. Now, what do I mean by somatically respond? Что я имею в виду под соматическим откликом? I will give you an example. Да, When you say about yourself, you are an intuitive coach. Are you aware where intuition comes from? It's not knowing here, yeah? I'm not talking about the brain. How can you be sure that it is real and not just a figment of your imagination? Почему я здесь говорю про соматическую реакцию? Вот когда этот процесс происходит, как вы можете убедиться, что действительно, что вы это регистрируете, процесс какой-то происходит, что это на самом деле они лишь плод вашего или фрагмент вашего воображения? Because all information that you hear, see, the way you are touched by the client, remember back the presence moment when we were arriving. All information that we receive, pick up, see and don't see, shapes, it comes in through the body, through the 5 senses. And if we are not aware how our 5 senses are working, we are not somatically creating real reality. We are having distorted reality. And that distorted reality will shape how we will react, not respond. Вся информация, которую мы обрабатываем, помните, в коучинге, в сессии начинается с прикосновения, начинается с того, что мы слышим, видим, то есть то, что мы обрабатываем соматически, телесно, через наши органы чувств, через наши органы восприятия,
Соответственно, если же такого нет, если идет формирование информации, не основываясь на органах чувств, то у вас появляется искаженная реальность, или искаженное о ней представление. Yeah. So it's very important to remember the body comes before the brain. Everything that you think, everything that you think that you feel, and everything that you feel starts all with how you are taking in and processing information through the 5 senses. Очень важно помнить, что сперва идет тело, потом разум. Все, что вы думаете, что вы чувствуете, и все, что вы чувствуете, это все идет, приходит в нас посредством обработки информации через тело, через органы чувств, через органы сенсорного восприятия. Yes. The body keeps the score. We say in English, the body keeps the score. The body, even if you don't notice that you are picking up something or you are influenced by external stimuli, the body will. И как мы говорим, тело ведет отчет, тело отдает отчет о всем, что происходит, даже если вы что-то не замечаете, не регистрируете сознательно, то тело это заметит. Yes. And your body will not lie. И тело не соврет. The way it happened with me, with my client, the body could not lie. Как это произошло и со мной, и с моей клиенткой, вот в этом случае, когда я рассказывала, тело не может врать. Yes. Okay, so this is really to bring in more the somatic element and to bring up the relevance of the body. Now, what else? Let me just check briefly the time. We spoke about this. Now, what's next? What I would like to offer to you is, before I would like to take questions, yeah? To create a little bit space for questions, but I would like to finish my presentation by offering you opportunities how you can stay in contact if you want. Итак, я хотел вам рассказать больше про телесность, про соматический аспект вопроса присутствия. Но давайте, я посмотрю, сколько у нас осталось времени, чтобы вы могли задать мне свои вопросы. Сейчас я вам приведу свои контакты, чтобы те, кто хочет, смог оставаться со мной на связи. So, you are happy to take a free 30-minute reflection with me on your personal presence needs when you go to the Integrative Presence website. You can book yourself in, there's a calendar. It's free. Вы можете забронировать себе бесплатные полчаса со мной, размышляя и рассуждая на тему вашего личного присутствия. Это можно сделать через мой сайт, там есть возможность забронировать себе время. Повторюсь, это бесплатно. Then, you can join me on LinkedIn. I have a group, an integrative presence group to learn more. Можете в LinkedIn присоединиться к нашей группе интегративного присутствия, чтобы больше об этом узнать. And there will be live events about the light and shadow of presence, what I call the light and shadow of presence on LinkedIn on the 27th of October, 1900 Vienna time. It's free, so you're also very welcome to join and learn more and bring in your questions after today's encounter with presence through my lenses. 27 октября мы также будем в LinkedIn проводить живое мероприятие, посвященное тому, что называют темному и светлому присутствию. Оно будет проходить в 7 вечера по Вене. Всем, кто хочет присоединиться после сегодняшнего семинара, говорю добро пожаловать. Там мы более подробно обсудим аспекты присутствия. I think this is a gift that I can give you to have space to learn more if you're interested. Yeah. So let's create space for whatever questions you may have, examples you may have. You need clarification, or just simply let's talk about maybe 3 basic questions. What do you need to keep doing? What do you need to start doing, and what do you need to stop doing? So давайте оставим место для обсуждений. Что вам нужно, что, по вашему мнению, вы думаете, вам нужно начать делать, и что вам нужно, по вашему мнению, перестать делать в аспекте присутствия?
There are lots of English. There are lots of English replies. Thank you, greatly, wonderful Tünde. I will study somatic response. Thank you very much. The body is not lie. I take it with me. So the somatic and bodily aspect of the presence was really useful. Elena says that I will stop competing in presence. And what? I will stop competing in presence. So I will not compete. Okay. Oh, okay, got it. Yes, okay. Да, спасибо, очень хорошая мысль. No questions? Нет вопросов? Okay. Make life easy for me, guys. It's okay. Ну, вы мне жизнь очень сильно упростили. Спасибо большое. We have one question, Tünde, Елена. we have a question, yeah. Elena, please. Спасибо большое. Thank you so much, Tünde, for this very nice and useful webinar. And to be honest, I really expected something easy, but this is incredible information for me, especially about the presence of coaching, of my coaching work. So I keep my attention that all sphere very necessary. We, all, omnisphere. This is open another world for me, to be honest. And really, thank you so much. Oh, thank you for your appreciation. Okay. Yes, please allow information to come in and work with it, yeah? Not this, 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 and everything, and not just this. Большое спасибо за теплые слова и позвольте, повторюсь, позвольте всему к вам приходить, впитывайте все, весь этот большой поток, такой вот большой, а не какой-то маленький, ограниченный. Yeah. Okay. Happy for you. Я рада за вас. Спасибо большое. Я We have воспользуюсь... another one in a chat. Извини. Говори, давай из чата. Sveta speaks, stop being all the time in your head, in your thoughts, and to spend much more time in your body. That's what she's going to start doing. Yeah. And we have another question or response from Anastasia, please. Thank you. Thank you very much. It was amazing material. I have had even for just so new ideas and theme. And I have one question. How did that story end with that client that you told at the beginning? She stayed in the relationship. Excuse me, Артем, переведи, пожалуйста. Translate, please. Oh, yes. Вопрос был о том, как ситуация разрешилась с клиенткой, с которой был потерян контакт в начале, о которой говорила Тунде. Yes? Okay, let me just gather myself here because I totally forgot you, Art. I'm sorry about this. No worries, no worries. The client stayed in the coaching relationship. So she did not stop. So that invitation to take a look into the relationship, what happened, it helped us both because I could disclose from myself my vulnerability, to tell her that I didn't even realize that I was not aware of the pressure that I had received from the CEO. And she said to that, but I am under pressure all the time in the organization. So if we are open to take up and be aware of what's happening with us in the body and because we notice it, we can share, we are actually somatizing for something relevant that the client is also experiencing, and we are giving it words. She was so relieved and she was so happy. And then since then, of course, it was a go-go, yeah.
Женщина осталась в коучинговых отношениях со мной. Нам очень помогло. Вот это моя возможность признать свою слабость, свою уязвимость. Мы это обсудили, когда я сказала, что я даже не понимала, насколько сильно слова начальника на меня давили. Так она сказала, что на меня в компании, в работе постоянно давление оказывается. Мы обменялись этим открытием и в целом после этого продолжили нашу работу. So be human. В первую очередь, будьте людьми, будьте человечны. That's what clients need, and they don't need a coach that shows up perfectly and is perfectly prepared. Like, for example, another one is when we coaches have the urge, yeah, we have I have to be prepared. I don't know. Or even the opposite, the other extreme. I don't need to be prepared. Yeah? So either extreme is problematic. Yeah, just to be aware that there is no one way to go into a session. Здесь важно помнить, что нашим клиентам нужен не идеальный коуч, не идеальный человек, а им нужен человек, но здесь помнить также важно, что не стоит скатываться ни в один из экстремумов, не стоит супер чрезмерно подготавливаться к сессии, но и не готовым на нее приходить тоже не нужно. Оба эти экстремума не способствуют. I have a question. We have another question in the chat. I will read it in Russian and then in English. Вопрос от Ольги. Спасибо огромное, Тунде. Мой вопрос такой. Какой ваш опыт, что помогает и помогает вам поддерживать присутствие? И даже не только присутствие, а какую-то оптимальную комбинацию. Не слишком много, не слишком мало. So the question from Olga, thank you very much, Tünde. My question is, what is your experience? What helps you to maintain the presence, and not just a presence, but an optimal one, not too much, not too little? Well, constantly training. Постоянное обучение, тренировка. It's practice, guys. It's constant practice. Even as an MCC level practitioner, is constant practice and going back and going into supervision. Going into supervision. Because нужна супервизия, нужна постоянная тренировка, постоянная практика, и нужна супервизия с этим. Look, I'm not here to sell my training, but you have to skill up. We don't know enough about presence, because when I started researching presence, there were all sorts of concepts out there. ICF was dancing in the moment, attunement, being fully there. And when I started researching it, like, what is this? What are the behaviors that are needed? Nobody could tell me. The behaviors, what exactly do I need to, when, in which moment do I have to see what or hear what? Nobody could tell me. So we need, in the first place, to understand we need to get go of our paradigms of what we know gently, and then skill up as best as possible, and then practice, and supervision. Я сейчас не рекламирую свои тренинги или какие-либо тренинги, но здесь необходимо повышать свой уровень навыков. Во-первых, нужно отказываться от сложившихся парадигм, бросать им вызов, как я уже говорил, и затем уже переходить к практике, к обучению, к повышению своих навыков. Я вот когда захотела этим вопросом начать заниматься, даже не нашла, куда бы пойти, кто бы этому учил, кто бы это так внимательно разбирал. Поэтому, повторюсь, здесь важно повышать свой уровень навыков, не переставать учиться. And I have a question to that person who asked the question. И у меня есть вопрос человеку, который задал вопрос. It is me. Just for your self-reflection, notice, as a practice, notice where that wanting to know comes from. Замечайте в себе, откуда идет это желание знать. What is that space? What is driving that wanting to know? Where is that lodged in the body? What have you picked up? What is creating something in you? That's the place where whatever we react with, however we respond, the first thing is this curiosity around, why did I ask the question in the first place?
Следите за этим любопытством, откуда идет у вас желание спросить этот вопрос, прослеживайте в себе и задавайте просто, почему мне захотелось это спросить, почему мне захотелось это узнать, откуда идет это любопытство, это желание прояснить. And work on your energy, work on your vitality, work on the flow of energy in your body. That's what I'm doing too. Работайте над вашей витальностью, над вашей жизненной силой, над потоком энергии в вашем теле. Это то, чем я также занимаюсь. So that you don't stay just here. Чтобы вы не только на одном уровне, не только здесь оставались. And I like saying, hopefully it is translatable into Russian, we are not skeletons that carry the head around. И я хочу сказать, что мы не просто скелет, который носит вокруг нашу голову, не знаю, как это переведется. And understand where the wisdom lies through getting in touch and contact with all parts of the body. И поймите, в чем лежит мудрость, где она сокрыта, в том, чтобы выйти на контакт, получить доступ ко всем аспектам нашего тела. Which includes also understanding what sensory type are you, for example. Do you know which sensory type you are? Что включает в себя также ваш сенсорный тип. Какой у вас доминирующий сенсорный тип? Вы знаете, какие у вас каналы? Какое сенсорное чувство у вас самое доминирующее? Because wherever you have a preference, that preference is going to block your presence. К чему у вас есть предпочтение, вот в чем у вас есть предпочтение, то и будет блокировать ваше присутствие. Why? Because it's the tunnel view. Туннельное видение, туннельное мышление. Знаете, что такое? For example, coaches were saying that I'm a very visual type of person. I'm a visual person and I can see and the colors and everything is talking to me. But that visual preference excluded the 4 other senses that were necessary to take the client in fully and the situation in fully. Коуч может говорить, коуч может сказать, что вы знаете, я очень визуально все воспринимаю, вижу цвета и так далее, но это может на самом деле ограничивать то, что он видит в клиенте, то, что он видит в процессе, то, что он считывает. И на самом деле вот этот фокус он может ограничивать в целом восприятие информации. Yes, so awareness. I'm beating it home, huh? Awareness. Я постоянно говорю, да, об этом. Осознанность. Yeah. Thank you so much. Okay, go on, Olga, if you want to say something. No, I just thank you. It's enough to think and to digest. Yeah, it's enough talking and to digest, I guess. You know, I was, before we close, because I need to get going, is what were you expecting to get? Because you said that you expected something easy. What did you expect to get? In terms of easy. Тоже, а что вы ожидали получить? Потому что вы говорили, что вы хотите получить что-то легкое, что-то простое. Что вы ожидали получить с точки зрения этого легкого и простого? Это вопрос вам. You know why I'm asking this? You don't have to answer this. I'm just asking because I'm surprised myself, you know, because my level of understanding is just my level of understanding. And this is exactly what is happening in coaching too. We have a certain level of understanding, but the other person's not having the same level of understanding. So what is easy for me, it's not easy for somebody else. And it's the same thing is happening, and I'm just in awe. I'm just very deeply touched by that piece. Like, I hope that I was mindful with you, that I did not overwhelm you with what I believe is easy. Because I have actually a bad feeling. I think, have I delivered enough? Yeah? Я хочу сказать, что просто у меня есть такое, я всегда с этим чувством борюсь. Много ли я дала, достаточно ли я дала? Потому что, вы знаете, у нас у всех есть разный уровень понимания. Я хотела дать вам все доступно, чтобы вас
не захлестнула эта информация, чтобы она также была вам понятна. Поэтому я на эту тему всегда переживаю. You're on mute. Oh, yeah, I'm on mute. Tünde, there is one question that could be a pretty nice note for an ending for you. Olga asks if you could share your metaphor which arises when you imagine the masterful coaching presence in a session. Ah, very easy. Let me come back to that, to the presencing moment that we had. Maybe it's not a metaphor, okay? Maybe your question was too much guiding me. But what resonates with me when I'm hearing that question is, what is the shape of a masterful coach? Has no shape. It's deconstructed. Здесь, на самом деле, вопрос, который задавал в начале, о том, какая форма у присутствия мастер-коуча. На самом деле, этой формы нет, это деконструировано, это то, с чего мы начинали. Which is a metaphor in itself. И само по себе уже это является метафорой. So. Thank you, Tünde. There is a lot of thank you in the chat in Russian. Many thanks for the masterclass and reminding the importance of the presence. Very, very affordable information, very developing, and for so many thanks. I don't know, many guys, forums. no. Thank you for this opportunity. And can I just, before we close, I'm delivering a lot of webinars, and without competition, it is really beautiful to be with you. Although there is a language barrier, there's no barrier. There is so much flow. There is so much interaction. And you know what? Actually, all those silence moments for me, I discovered how helpful those are. So the moment that we shared here together is so perfect. And I wanted to thank you for your energy through your interactions, because I could sense it literally through that silence, how you were thinking, you know. Я хочу и вас поблагодарить за взаимодействие, потому что я тоже много вебинаров веду, и здесь не чувствую ни языкового барьера, ни каких-то моментов неловкой тишины. Я чувствовал, наоборот, как были наполнены глубокой работой и смыслом эти моменты. За это я хочу вам сказать большое спасибо. And for somebody who is presenting, this is the most beautiful moment to see. И для того, кто выступает, для того, кто дает свой собственный материал, это самый прекрасный момент, который можно наблюдать и увидеть. So, thank you, good luck, and hope to see you next time. Спасибо большое, удачи, и надеюсь с вами увидеться в следующий раз. Thank you very much. Thank you very much, Tünde, for this beautiful presentation and masterclass and your openness without the boundaries, without the language boundaries, body boundaries, and etc. About the pure mindfulness. Thank you. And making it possible, guys, okay? You are doing a great job for making this possible. Thank you so much. It was great, really. No, I cannot leave you guys. What are you doing to me? Спасибо вам большое. Okay, Artem, thank you so much for this brilliant interaction, because apparently everything had gone so well, it landed. So thank you very, very much. Thank you. Thank you. Amazing. Okay, guys, so bye-bye for now. Thank you. Спасибо большое, коллеги. Всего доброго. Коллеги, сразу, пока Артем не убежал, большая благодарность ему за такое чудесное взаимодействие. Он подхватил практически все функции. Мне кажется, очень точно все передавал. Поэтому, Да. Артем, спасибо огромное. Да, За Большое вам особенно спасибо. спасибо за разницу между откликом и реакцией. Это важная очень история. Да, не сразу вошел, но она важна, действительно. Ну, как раз это и подсветило возможности, мне кажется, создало вообще прецедент. Очень, очень важно об этом было поговорить. Спасибо. Друзья,
Друзья, 2 минутки буквально вашего внимания. Если кто-то из вас попал сегодня по прямым ссылкам, подключитесь, пожалуйста, вот в этот канал в Телеграме. Он называется Бахарева Групп, и это Events for Coaches, это мероприятие для коучей, которое мы будем продолжать делать на протяжении столького времени, насколько хватит нашего ресурса, внутреннего сил, запала и желания создавать этот мост между российским коучингом и коучингом во всем мире, потому что это очень-очень важно. Мастеров много, и мастерство, оно настолько по-разному формируется сквозь культурологические особенности, сквозь особенности образования, интеллекта той первой или первых профессий, которые были до коучинга в людях. Ищите своих там, где есть возможность услышать что-то большее и расшириться в своем мастерстве до той величины, которая вам удобна, комфортна, и до той широты, в которой вам комфортно работать с людьми. У нас следующее мероприятие будет 26-го. Георгий, скажи, во сколько? Просто дата, время. Коллеги, 26 октября, среда, но теперь в 18:00 до 19:30 будет выступать Анжелос Дерлопес, МСС из Греции, с очень интересной темой. Да, пожалуйста, делитесь со всеми своими коллегами, кто практикует по стандартам ICF, членами ICF или просто людьми, которые завершили коучинговое образование. Нам с вами важно сейчас создавать вот этот вайб и движение, чтобы много-много коучей имели возможность работать со своими клиентами, поддерживать свой ресурс. У нас здесь не очень просто сейчас в стране, не совсем легко, и тем, кто находится за границами, но остается в русскоязычном пространстве. Нам нужен ресурс, нам нужно быть в сопричастности к большому-большому мастерству, чтобы себя поддерживать, чтобы свой ресурс держать, чтобы создавать пользу для тех, кто рядом с вами. Спасибо вам огромное, что остались и задержались настолько. Простите за тайминг, про который стало известно только сегодня, что это 1,5 часа. Обнимаю вас любовью к профессии, коучингу. Желаю вам прекрасных клиентов и большого удовольствия в профессиональном росте. До встречи.